Today we are going to discuss about carbon and its compounds, class 10. We already discussed the nomenclature part of it, IUPAC nomenclature. Adha konjam recap panikalama. Okay. Can you draw the structure of 3-chloropentane? 3-chloropentane. என்ன பண்ணணும்? பென்டேன் அப்படின்னா 5 கார்பன். ஓகே. சி 5 கார்பன் போட்டுக்க. அதுக்கப்புறம் இல்லை அவசரப்படாத. பென்டேன் 5 கார்பன். அண்ட் தென் யூஸ் ஆல்வேஸ் கிளாத். And you have one chlorine substitution, and that is positioned at the third carbon atom. So third carbon atom anga varudhu. So put chlorine. Now you can substitute all these carbon atoms with hydrogen. Ensure each carbon atom should have 4 valencies, that is 4 bonds. Very good. Now, and you can write this as the chain form, normal chain, CH3, CH2. Can you do that? CH3, CH2, CHCl, CH2, CH3. Can you write down the bond line structure? Can you draw the bond line structure? One, 2, 3, 4, 5. Cl. That's all. Okay. Good. Now let us proceed with today's topics. That is allotropes of carbon. Okay. So these are the topics we are going to discuss today. You can read all those things. So the first topic is allotropes of carbon. Allotropes of carbon. And the second topic, bonding in carbon. Third topic, versatile nature of carbon. Fourth topic, homologous series. Fifth topic, chemical properties of carbon compounds. Sixth topic, properties of ethanol and ethanoic acid. And the last topic, soaps and detergents. The homologous spelling mistake irukku. LOGOUS. GOUS. So homologous series. Okay. Now let us take up the first one, the allotropes of carbon. You can erase this. Allotropes of carbon. Write down the title. Allotropes of carbon. An element in different forms different physical properties. Different physical properties, but having same
chemical properties. So elements, the same element, but it is in different forms, different physical properties, but having same chemical properties can be called allotropes. ஸோ இதை தான் நம்ம allotropes அப்படின்றோம். இப்போ கார்பனுடைய allotropes, what are the different allotropes of carbon அப்படின்னு பார்த்தா, we can classify this into 3: graphite, diamond, of course coal, and more importantly fullerenes, etc. Now let us take up graphite. In graphite, each carbon is bonded to 3 carbon atoms in the same plane. Carbon, carbon, all carbons are attached in same plane. In hexagonal array, in hexagonal array, hexagonal array, ARRAY, array. And they form different layers. They are arranged in different layers. That is one layer above the other. One layer above the other. The structures can be illustrated like this. இது மாதிரி hexagon, அதே மாதிரி hexagon. ஸோ லேயர் அப்படி இருக்கும். ஒரு ஹெக்ஸகன் போட்டால் போதும். இங்கே இந்த இடத்துல வரைஞ்சிக்கோ, பெட்டராக இருக்கும். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ அதனால தான் இந்த கார்பனுக்கு அதை பர்டிகுலராக கிராஃபைட் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு ஸ்லிப்பரி ஒரு டெண்டன்சி இருக்கும். ஒன்றோட ஒன்று ஸ்லிப்பரி ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அது கிராஃபைட். கெட் த புக், அதில் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க பாரு, கொடுத்துருக்காங்களா? குட்டா. So look at the structures.
இதுதான் அந்த கிராஃபைட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, புரியுதா? ஹெக்ஸகனில் அப்படியே பிளேனாக இருக்கும். ஹெக்ஸகனில் அந்த இன்பிட்வீன் தட் ஒரு வீக் பாண்டாக அதில் அந்த இட் இஸ் கால்ட் வாண்டவால்ஸ் போன், இல்லாட்டினா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மாதிரி ரொம்ப வீக்லி பவுண்டாக இருக்கும். ஒன்று ஸ்லிப் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிராஃபைட். இந்த கிராஃபைட்டை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? பென்சிலெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இட் இஸ் ஸ்பெஷலி யூஸ்டு இன் lubricant, ஆஸ் lubricant கோட்டிங்ஸாகவும் யூஸ் ஆகுது. இந்த பிஸ்டன் பேரல் அசம்பிளிலாம் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் அது யூஸ் ஆகும். வேறஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டயமண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி டெட்ராய்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கும், கேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லையா? அதுதான் டெட்ராய்டல் ஸ்ட்ரக்சர். தட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டயமண்ட். அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பக்மினிஸ்டர் ஃபுல்லரின் அப்படின்றது 60 கார்பன் ஆட்டம்ஸை சேர்ந்து ஒரு பக்கி பால்னு சொல்லுவாங்க, பக்மினிஸ்டர் பால்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ இது ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? நான் வரைஞ்ச மாதிரி சும்மா ஒரு 2 பிளேன் போட்டுக்க, தட் இஸ் எனஃப். புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்க. வர கிராஃபைட் இங்கே அங்கேயே பண்ணிவிடு. சும்மா ஒரு 2 ஹெக்ஸகன் போட்டுக்க, 2 லேயராக போடு. அந்த ஒவ்வொரு ஹெக்ஸகனோட ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸ்லேயும் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி லேயராக நிறைய லேயர் இருக்கும். ரைட்டா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். Now let us discuss about diamond. In diamond it is bonded to 4 other carbon atoms and forms a rigid 3-dimensional structure. So diamond எப்படி இருக்கும்? நீ வேணால் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கோ, கவனி. இந்த மீத்தேன்லாம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி இருக்கும். டெட்ராய்டல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம போட்டோம் இல்லை, ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு ட்ரைபாய்ட் மாதிரி இல்லையா? இப்படி போட்டுக்கலாம். ஸோ கார்பன் 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 கார்பன். ஓகேயா? draw the structure. இப்போ இந்த டாப் வியூ பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோ, மேலேருந்து பார்த்தோம்னாக்கா அது எப்படி இருக்கும்? இது வந்து ஒரு ட்ரைபாட்டில் வச்ச மாதிரி இருக்கும். இதை தான் நம்ம டெட்ராய்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம். ஸோ டெட்ராஹீட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர். இது டாப்லேருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? அதாவது இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இருக்கிற மாதிரி. அடுத்தது சென்டராக இது இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு மேலே டாப்பில் ஒரு கார்பன், அதை ஒரு ரவுண்டாக இப்படி போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் டெட்ராஹைட்ரல் டாப் வியூ. ஸோ இந்த மாதிரி கேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி ஹார்ட், வேறஸ் கிராஃபைட் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ த கிராஃபைட் இஸ் சாஃப்ட். அது மென்ஷன் பண்ணிக்காது, இங்கே வந்துடு. Graphite is soft and it acts as lubricant. நல்ல அழுத்தி எழுது, நல்ல சாக் தானே அது. ஓகேவா? ரைட். And what about
டைமண்டில் வந்து டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். It is the hardest. Substance. இப்போ அந்த ஒன் லேயர் அபவ் த அதர்னு போட்டிருக்கோம்ல கிராஃபைட்டில், அது ப்ராக்கெட்டில், அதனால் ஒன்றோட ஒன்று ஸ்லிப் ஆகும். அதனால தான் அது லியூப்ரிகண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ புரியுதா? ஸோ வித்தின் ப்ராக்கெட் ஸ்லிப்பரி அப்படின்னு போட்டுக்க. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? கிராஃபைட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஓகேவா? ரைட். ஆனால் ஹார்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டைமண்டு அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகே, it has got rigid 3-dimensional structure. Fullerenes next. The fullerenes எல்லாம் வந்து C60, அதோட அட்டாமிசிட்டி எவ்வளோ? 60. அப்போ C60 60 ஆட்டம்ஸை சேர்ந்து ஒன்றா ஒரு பக்கி பால்னு சொல்லுவாங்க. சும்மா நீ முதல்ல ஒரு ரவுண்டு மாதிரி போட்டுக்கோ. அதில் ஒவ்வொரு பாயிண்டில் ஹெக்ஸகனை கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. அவள் தான் கொஞ்சம் ரஃப் டயக்ராம் மாதிரி போட்டால் போதும். இந்த ஃபுட்பால்லாம் விளையாடுவாங்கல்ல, ஃபுட்பாலில் ஹெக்ஸகன் இருக்கும்ல, அது மாதிரி போட்டுக்கலாம். அவள் தான் சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல ஹெக்ஸகனில் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ரவுண்டாக போட்டுக்கோ. ஒவ்வொரு கனெக்ஷன்லேயும் ரவுண்டு போட்டுரு. கனெக்டிங் பாயிண்ட் எல்லாம் ரவுண்டாக போடு. ஸோ இந்த மாதிரி பக்கி பால், பக் மினிஸ்டர் பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பக் மின்ஸ்டர். இது ஆக்சுவலி இட் வாஸ் டிசைன்டு பை த US ஆர்கிடெக்ட் பக்மின்ஸ்டர் ஃபுல்லர். அதனால் இது ஃபுல்லரின் அப்படின்னு கால் பண்ணுறாங்க. பக்மின்ஸ்டர், BUCK. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நானோ டெக்னாலஜி வளர்ந்தது. மினிஸ்டரில் மின்ஸ்டர், பக்மின்ஸ்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் பக்மின்ஸ்டர் பால் அப்படின்னு சொல்லலாம். பக்மின்ஸ்டர் பால் resembles or looks like football. ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஹெக்ஸகன் பேட்டர்னில் இருக்கும். ஓகே, ரைட். நவ் இப்போ பாண்டிங் இன் கார்பன் அந்த கான்செப்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். மேலே போய்ட்டு பாண்டிங் இன் கார்பன். ஸோ இப்போ இந்த 3 அலக்ட்ரோபிக் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் புரிஞ்சுதா? ரைட். பாண்டிங் இன் கார்பன். ரிசம்பிள்ஸ்னால் லுக்ஸ் லைக் அப்படின்னு அர்த்தம். மேலே டாப்புக்கு போய்டு பாண்டிங் இன் கார்பன். The atomic number of carbon is 6. Its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. Box model போடுறது இந்த மாதிரி போடணும். 1s2, 2s2, 2p4. 2p2 தான் வரும். 2, 4, 6 தானே. ஸோ 1s2, 2s2, 2p2 இதோட நின்றுடும். பி ஒழுங்காக போடு. பவரில் போடணும். 2p2 பெருசாக போடு, கொஞ்சம் பெருசாக போடலாம் பாக்ஸ். ஸோ இதுதான் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லுது. அட்டாமிக் நம்பர் 6. அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு அப்படி சொல்கிறது தான் இதுதான் கே ஷெல். செகண்டில் உள்ளது எல் ஷெல். அப்போ கே ஷெல்லில் எவ்வளோ இருக்கும்? 2 எலக்ட்ரான்ஸ். எல் ஷெல்லில் எவ்வளோ இருக்கும்? 4 எலக்ட்ரான்ஸ்.
ஸோ அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் 4 இருக்கிறதுனால அதோட வேலன்சி 4. Usually it involves covalency, forms covalent bond. Covalent bond அப்படின்னா mutual sharing of electrons ஆல வரக்கூடியது. Mutual sharing of electrons, அதுதான் covalency. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கார்பன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கார்பன் என்ன பண்ணும், 4 ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆகிருக்கும். அது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அதை தட் இஸ் CH4 இல்லையா. இதில் ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் கால்ட் லூயிஸ் ஆக்டட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சேச்சுரேட்டட் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸில் பர்டிகுலராக கார்பன் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது சேச்சுரேட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம், இதில் 1s2 இதுதான் K ஷெல், இதுக்கு மேலே உள்ளது என்னது L ஷெல், K ஷெல் L ஷெல். இப்போ இந்த K ஷெல்லில் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, L ஷெல்லில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி the tendency of atoms to achieve the 8 electron system, என்னது the tendency, எழுதிக்கோ, the tendency of atoms to achieve 8 electrons in the outermost shell is called Lewis octet rule. Note பண்ணிக்கோ, Lewis octet rule. What is Lewis octet rule? The tendency of atoms to achieve 8 electrons. Is called octet rule. Lewis is spelling correct about Lewis. 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 Octet. OC. OCT. OCTECT. Octa அப்படின்னா 8. Octetனாக்கா 8 எலக்ட்ரான். Octet. TET. OCTET. Octet. சயின்ஸ்லாம் படிக்கிறப்போ அந்த டெர்மினாலஜி, அதோட ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். ஓகேவா? டெண்டன்சி, TENDANCY, டெண்டன்சி. அச்சீவ்ஸ், ACHIEVE, achieve 8 electrons in the outermost shell. Shell, cell, SHELL. ஓகேவா? இதை அப்படியே கடை சம்மரைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் இனிமேட்டுக்கு 5:30க்கு வந்தால் கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்டிவாக பார்க்கலாம். 6 மணிக்கு வந்தால் 6:30, 7 o'clock கெடுக்கெடுக்கட்டு பாதி நேரம் முடிஞ்சிடும். தென் ஐ மஸ்ட் ஸ்டார்ட் 11th standard. Start early, drive slowly, reach safely. Come. சத்தமா. Allotropes of carbon, கை வச்சே சொல்லு. An element in different forms, different physical properties, but has
same chemical properties. So carbon has the allotropic modifications like graphite, diamond and fullerene. Graphite, which is attached in same plane like CC in hexagonal array and arranged in different layers, one layer above the other, thus it is slippery. It is soft and acts as a lubricant. Fullerene வந்து FULLERENE ஏ போட்டிருக்கு FULE அங்கேயும் மாற்று fullerene LLE ரைட் கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணு அடுத்தது Next is diamond, which is a tetrahedral structure and it is hardest ball and it is rigid 3D structure. Here is the tetrahedral structure, it looks like this and from the top it looks like this. Next fullerene, which is C60. An example of fullerene is just a normal structure and it is also called, it is found by Buckminster Fuller. Buckminster Fuller. அவர் ஞாபகமாக Buckminster Fullerene, Buckminster ball. அது இன்னும் சொல்கிறது இருந்தால் பக்கி பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ BUCK அது ஹெச்எல் பக். Resembles football. Okay. Next, bonding in carbon, which has 6 atomic number is 6. It means 6 electrons. It has 6 electrons. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. The box are 1, 2 and 3. It fills 2 electrons and here also 2 electrons, which is not. In K shell, totally 2 electrons and in L shell, 4 electrons, thus its valency is 4. Forms covalent bond. What is covalent bond? It is a bond developed between two elements by mutual sharing of electrons. Okay, so that word is very important, mutual sharing of electrons. அதுக்கு முன்னாடி இந்த லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு தெரியணும். ஸோ அதுதான் ஜஸ்ட் ஆக்டட் ரூல், இது டாட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம். ஆக்டட் ரூல்னா என்ன? லூயிஸ் ஆக்டட் ரூல் அப்படின்னா இட் இஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டு அச்சீவ் 8 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் இல்லையா? அங்கே கீழே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணிக்கோ. அதில் இப்போ இந்த 8 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் வருதா, மீத்தேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துப்போம். இந்த மீத்தேனில் சி இதுக்கு வந்து 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா கார்பனுக்கு. இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தான், அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளோ 1. ஸோ அப்போ அதை இன்ட்டு மார்க் மாதிரி போட்டுக்க, ஹெச் இங்கே ஹெச். இந்த இன்ட்டு மார்க் ரெப்ரசன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். இப்போ இதை அப்படியே கம்பைன் பண்ண அதுதான் மியூச்சுவல் ஷேரிங். இப்போ புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் CH4. ஓகே, ஸோ அந்த டெட்ரா வேலன்சி தெளிவாக புரியுதா? கொஞ்சம் திக்காக ட்ரா பண்ணணும், நல்லா திக்காக, கொஞ்சம் பெருசாக தான் பண்ணலாமே. இல்லாட்டா இதை அழைச்சிடு, இந்த ஸ்பேஸ் அழைச்சிட்டு போடு, எல்லாத்தையுமே அழைச்சிடலாம். அதையும் அழைச்சிடு, ஃபுல்லாக அழைச்சிடு. அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கண்டென்ட்ஸ் அப்படியே அழைச்சிடலாம். இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண 2 கான்செப்ட்ஸ் தான். இங்கே நல்லா பெருசாக நான் போட்ட மாதிரி போடு. மேலே டாப்பில் கார்பன் நான் டாட் நல்லா பெருசாக வச்சு நல்லா பெருசாக போடு. இப்போ ஆக்டட் ரூல் எப்படி இதில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதே கார்பனை நான் வரைகிற மாதிரியே வரைஞ்சிக்கோ.
கவனிங்க, நான் எப்படி போடுறேன்னு பாரு. இது மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ ஆக்டட், இப்போ கார்பனுக்கு 4, அப்புறம் இதை தவிர ஹைட்ரஜனையும் அது இன்வால்வ் பண்ணிக்குது. அப்போது ஒரு பெருசாக போட்டோம்னா இப்போ கார்பன் 8 வந்துருச்சா, கார்பனுக்கு அதுதான் ஆக்டட் ரூல். வேறஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு தவர் இப்படி போடணும், இந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடும். இதில் வந்து 2 எலக்ட்ரான், ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன்லேயும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ மியூச்சுவலாக ஷேர் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஹைட்ரஜனை பொறுத்தவரையிலும் அது மூலியமாக அது ஸ்டேபிள் ஆகிடுச்சு. இப்போ புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்டட் ரூல் அப்ளைடுன்றதுனால ஆக்டட் டிஇடி ரூல், ஆக்டட் ரூல் ஒபெய்டு. அப்போ இந்த காம்பவுண்டு ஸ்டேபிளாக இருக்கும், ஸ்டேபிள். இப்போ புரியுதா? அதாவது மீத்தேன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து CH4 எழுதிக்கோ, CH4 மீத்தேன். இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெட்ராஹைட்ரலாக இருக்கும், அதுதான் நம்ம இந்த மாதிரி போடுறோம், HHHH. இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால தான் அது டெட்ராஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து 109 டிகிரி 28 மினிட்ஸில் இருக்கும், அதுதான் பாண்ட் ஆங்கிள். ஓகேயா? புரியுதப்போ? ஓகே, ரைட், சிட் டவுன். இந்த என்னோட நோட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோ. Now let me ask you some simple questions. Try to answer. Are you ready? What are the 3 allotropic modifications of carbon? Graphite, diamond, fullerene. Which allotrope is very, very soft? Graphite. Graphite. And which acts as lubricant? Graphite. Graphite. Why? It is Because soft in nature. soft in nature. அதை விட இன்னொன்று, it has got the slippery tendency. எதனால? It is arranged one layer above the other. Layer by layer இருக்குதுல. And which is tetrahedral structure? Which has tetrahedral structure? Diamond. And the Buckminster ball அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, Yes, sir. அதோட இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் fullerene. C? 60. Okay. So what is the atomicity of fullerene? 60. 60. And define allotrope. An element in which different forms, different physical properties, But same chemical. So same chemical properties. Okay. What is Lewis octet rule? tendency of electrons to have 8 Tendency of atoms atoms to have 8 electrons in the remaining shell. to have 8 electrons in the Outermost remaining shell. outermost shell. What is valency? Last shell containing electrons. The number of electrons available in the outermost shell for bonding. What is valency? Simply speaking, bonding is nothing but binding tendency. That is, valency is nothing but binding tendency. Okay. அப்போ outermostல உள்ள எலக்ட்ரான் தானே இன்டராக்ட் ஆகும். அப்போ அதனால தான் சொல்றோம் கோவேலன்சின்னு என்ன? Mutual sharing of electrons takes place. Okay. The best example is methane. How many atoms are there in methane? CH4. 5 atoms. There is 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. All these CH bonds are covalent. How many covalent bonds are there in methane? 4. What are those? CH, 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 CH. Got this point? Right. So we'll continue the next class.